guys, mamamasyal po tayo ngayon. Magiging turista na naman tayo ngayon. Hey, shout out sa inyong dalawa. Ano po mga pangalan nyo? Shout out. Mga girls. Shout out po. Shout out. It's a prank. He's the greatest prankster. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa may Kingston, Ontario. At yan, mamamasyal po tayo.
Ayan guys, papanoorin natin kung paano sila magpasabog ng canyon nun. Okay, yan guys, makikita natin kung paano pasabugin ang canyon na yan. Kita nyo, i-demonstrate nila sa atin kung paano gamitin yan. Parang nasa arena lang tayo. We also wish to recognize the neighboring communities of the Mohawks of Tyne-Omega and the Oldville First Nation. The year is 1867, and the soldiers you see before you are members of the British Army garrisoned at Upper Canada. At this time, brigades of the Royal Artillery are present at Kingston command towns and islands. Nous sommes en 1867, et les soldats déployés sur la place d'armes font partie de l'armée britannique présente au Canada. Les brigades de l'artillerie royale sont en garnison à Kingston pour gérer l'ordonnance du Fort Buhay. A word of warning, light ammunition will be used in the next demonstration, and the explosions in this confined area are quite loud. For safety's sake, we ask the spectators stay behind the rope barriers and do not pick up any objects on the parade square. Veuillez faire attention. Les coups qui seront tirés aujourd'hui sont là-dedans, mais vous devez les condamner assez fort. Pour des raisons de sécurité, nous prions aux spectateurs de ne pas dépasser les cordes et de ne pas ramasser des fruits sur la place d'armes. Les coups de canon pour avertir la ville et le régiment de l'ordre. À midi, le détachement d'artillerie du fort a envoyé fera tirer un canon sur la place d'armes. Number 2 gun, ready, Sergeant. Lakas. Nanginig ang tenga ko dun. This concludes the time gun performance. As you continue to visit here at Fort Henry, please remember to practice proper physical distancing, hand washing procedures, and wearing the face masks when indoors. Thank you for visiting us today. Yan guys, nagbayad na tayo ng entrance. Sumabog pang eardrums natin. Sa lakas. Ang lakas nito. Yan, para tayo na sa arena.